I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in Cuando la mujer gira, ando, 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 ando,
Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu le monde. Moi, je l'ai dans tes mains. Tu me reprendras avec ton genou. Rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, c'est mon tour. De danser ensemble, il a décidé de moi sa femme. Nous parlons de depuis le ciel, il a dit c'est mon choix. Je suis sereine, il est mon roi. Thank you. We believe that this combination of Josephine and Brian is going to produce such a sweet thing at the end of the day. Amen? Amen. So right away, Josephine, you'll hold the knife, and then Brian too will hold the knife. Alafu wataanza kukata. Usipoimba, wewe hautakula keki. Aya, kata keki usiogope. Kata keki usiogope. Kata, kata, kata. Kata, 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 usiogope, kata, usiogope, kata, 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 Jessica, kata, 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 Wanataka kulishana keki. Watalishana keki. Sijui kama watalishana keki, ni wakati wa kulishana. So Brian is going to feed Josephine na nyinyi mkamuimbie tafadhali. Lisha, 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 Kula, 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 meza, 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 meza. Aya, sasa Josephine atamlisha Brian. Tafadhali, aya mkamuimbishe. Lisha, Lisha, anapigwa kula, 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 meza, 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 meza. Chukua mpe, au kupe mbogo. The best man is going to pop the champion for us. Wow! Idara na keki. Vitu zinamwaga. Brian, angalia vile vitu zinamwaga, basi bana anajua kumwaga. Angalia basi. Wow! Anamwaga.
hata poteza network akiona hiyo unashuka na jiwo au kiwacha jiwo ni hatari. Uyakome hapo mbele wasaidie distribute kuenda haraka. The matching team tafadhali, let's go and help them distribute that. Wakiwapa watu vitu pole pole. Basi leo ni leo, hawakujua itafika hapa, imefika basi. Kila mtu, the matching team, saidia wako distribute the cakes. Wow. Tufike hapa na leo ni leo, maparents wanakula makeki na wanasema sikujua ni tangu hivi. Josephine is a good sister. On the way from Kosele, where kitchen, let's do one. Whoa. Ishara kubwa. Ishara. Pole pole. Ishara. Ya keki. Basi pole pole. Wamesema nini? Tumekuwa na leo. Isogota amekuwa keki ama chakula. Anamoja ama buoni. Ina mudai ama mlezi. Brian pia maro, anapiga maro. Brian anapiga maro. Yes. Na walimuanza kupata. Kwa hiyo wanapeana. Basi akifungua wataweka basi. Haya, wanachukua keki, wanachukua keki, wanaweka kwa wanachukua keki, wanaweka. This is the
erokamano. Akaw thuolo ni mar goyo erokamano duto ne jogo ma obiro e ceremony ni. Aparo ni gino osebed kirite, and today Brian and Josephine, it is confirmed fraternity, so that bond is strengthened. Koro ne jogo modong, ago mano mondo walem ne joma tindo gi, and at least that bond kik bed broken. Otherwise, waduku erokamano. Ginyinga Dan Matthews Kaganda. Brian is my brother. Ago erokamano ne chokruok duto te motimore kawuono. Ginyinga iluongo ni Joshua Gutu. Brian en Brona Olwa mar auchiel. Koro akwayo Brian and Josephine a happy stay life, and may God bless you. Ne jokara chuonyo duto, kanisa maler mar Seventh Day Adventist, osiepe kod wede, wago erokamano maduong' kuom nyasi motimore chinende ni. To moloyo akawo nafasni atimo Brian kod nyaminwa Josephine. Akwayo ni mondo udagi hera, uluor jogo duto ma ugoromo go mpangano kata i karachuonyo. Bende amedo kwayo ni vision mane ungo kik uweye. Yuru mbele gi dwaro maru mane udwaro ni uachieve e ndalo mabiro. Mogik tawacho ni wamed lemo ne joma tindo makoro chako wuoth gi masani ni mondo gidagi hera kod kwe e kindgi. Ginyingena iluonga ni Matin Magadi. Uwacho ne jokor gi wuoyi nang'o? Oseting'a modong' madhe nyalo moso. Thank you. Erokamano ne oganda maduong' mochokore kawuono mondo warwak nyithiwa Brian kaachiel gi Josephine. Mokwongo an amor ahinya nikech ayudo wendo odiochieng' ma kawuono madhi pidha. Amor go ne jokosele gimutimona. Akawe kawuono kendo adhi rite gi chuny maler, amba geno ni odhi rita. To maduong' moloyo ni Nyasaye emoloso gini mondo mi obed kama. Ichiw luor ne Nyasaye, kik wigi wil gi kanisa, ichiw luor ne wede kod osiepe ma gin godo. Jodala ma nyara biro romo godo, omi luor kaachiel gi jaode. Wuoda kuma kata kuponi wuotho make odhi kosele, ochiw luor moromo. Luor no ber moloyo. Thank you. Awacho ne ginang'o? Waluongo jokor gi nyako kagibiro, kagitieko to steering committee, one person will make a comment, kasto watieka tieka gi vote of thanks to wake. Kamano jokor gi nyako wakwa mondo bi churches mantie. Kadi tie kanisa mantie tafadhali umbo mi uthuolo. Kanisa biabiru mondi jokor gi nyako une dakika achiel. Kanisa wami thuolo mondi kasubiro. Kosele church be kadi tie watimuru sama watimo gi kanisa makoni ni. Waubu tim koni kasto jodala biro steering committee tieko. Thank you so much. Wago erokamano ne Jehova Nyasaye ma oyie wabede nyasi maber kawuono. Wan jo-Pangano Central Church, kanisa mar owadwa Brian. Today we are happy nikech namba waomedore. We welcome Sister Josephine
And anytime you visit Pagano, we have a zawadi that we never carried just simply because it's a gift when you come to Pagano and when you come to church. Probably I know it won't take long. As soon as you come, I you zawadi. I never work for the entire church, the elder, the church clerk, church members. You do to take in charge. Nika mudo ngembanja kwa ndo wachi kanta kimbo nako. Kwe uroga na Nyasaye. Wakone Jehova Nyasaye rokamana ahinya kuchenro mnene. Mane chenro mare. Koro en mana jiwo wadwa Brian Kinyaminwa Josephine. Ni migawo modong en maru mar mondo mi umak Jehova Nyasaye matek. Wadwa go erokamano maduong' nikech koro wamedore. Erokamano. Warwako Victory Church. Amoso chokruok nokweuru. Amoso chokruok nokweuru. Jogi ok obiro e rumu. Amoso chokruok nokweuru. Mokwongo waduoko ne Nyasaye erokamano momiyo gini otimore kaka otimoreni. On behalf of Victory Church, where the wedding was done, I want to bring Mose Makende, Josephine and Brian. Our pastor was there, and unfortunately, he did Pokomodi Master of Yokojopoka. Kaur Mose our pastor, Charles Okeno, his pastor was also here to say, for Wawatonia, Muki, Kauru Odni Modumi, who buried with Yasai. Gimora Moramuti, Moke, Duru, with Yasai. Kadiponu Nano Gimoro Maraj, one of the Moretti. Next time, the gate is open, the church is wide open, anybody can come, do any wedding, young people who want to do wedding. And then come back. The new church is also coming up, will also allow you to use it. Otherwise, God bless your family, and God bless you for choosing Victory Church. Thank you. Wacho ne ja Watango wadhi kosende. Oikore uru chokruok duto. Adwa ni mondo arwak family side. Wabiro chako gi kanisa mar Josephine Hosele SDA Church. Warwako mondo umos chokruok ni wach achiel. Erokamano ne chokruok malich ni manyocha wabije kendo wahawo ni mondo wachopie. Nyasaye oyie wachope. Joma nobiro nyasi ni to kamoro amora miwinjo ati imi ngima. Erokamano. Wago erokamano ne nyasi ni nyakriwa ma iluongo ni Josephine. Ne wachake ni Deaconess nikech en kane obiro e kanisa to nong'e ni e kitamba ma en ne ok obiro kanisa gi wiye nono. Ne waluonge ni Deaconess. Omiyo nonyuole ei Kristo kendo sike ei Kristo. Wagure ni kik owe Nyasache. Josephine, sike ei Nyasaye. Erokamano.
Check. Now. Hallelujah. Kamano, agoero kamano maduong' ahinya. Agoero kamano ne Josuba, agoero kamano ne Jokosele mobiro e thuolo maber. Nyasach kwe mondo odhi kodwa, un bende odhi kodu chieng' moro machielo ma otimre mana kuom muone gi wuoche. Amen. Amen. Right. Sorry for the interruption. Adwani mondo aluonga Jakosele kamanye Josephine odongie. The Kosele village, Kosele vicinity, Kosele neighborhood, Kosele place. Adwani mondo aluong min noni mondo bi owach matin kuom nathiwa Josephine. Erokamano. Mana kaka winjo kowachi, awuoyo kuom Jakosele. Nyathi ma Josephine ni ang'eye kotin, koja nasari, nyaka kawuono. Onyathi mamor, kendo man gi luor. To jong pang'ano, mera oyudo gima ber. Oyudo gima ber. Oyudo gir nengo. Wamiyo gir nengo jong pang'ano. To gir nengo wani wamiyo ugo ka en kare. Onge mbala. Ritnwa uru gir nengo. Mok gir tugo. Mana kaka ngiso uno nyako mamuol. Onge weche mang'eny. Lakini karach to biro nyisi ni rach. Koro kik upar ni samo ngisi richo moro manitie tiparo no rach. Apana. Adieri manege. To yie uritnwa nyako ni. Achaka medo ni ritnwa nyako ni nyako man gi nengo. Nyasach kwe mondo gwedhu. Amen. Apani weche go donjo. Maler kabisa. Jofang'ano mosiepena makoro duogo bedo ochena. Ageno ni weche go donjo maler. Abiro kwayo achiel kuom jodalawa ma Konyango. Nyako ni nyar Konyango. Ja Konyango nika, jo Konyango nika. To achiel kuom omera biro wuoyo elo jodalagi ma jo Konyango te. Jaduong' Jakim bi mondi mos chokruogni. Amoso jo chokruok duto te noimore uru. An wuon Josephine, damju kiluonge ni Nyakosele. Josephine en nyakuyugi. Kosele modonge. To dala en Uyugis town. Chuny town kabisa. Koro an kaka wuongi awegi mane lwet Nyasaye. Gibed gi hera. To weche duto te biro bedo maber e odgi kanyo. Ka ging'e Nyasaye matele gimoro amora. Ore lo anyuola walimonu umende lemuru erukamano. Asante sana. Apani watieko wan bende. Adwani mondo aluong the nuclear family mar Josephine. Wan kani 3 brothers onego beni wan 4. To achiel onge nikech dich mok nyal geng'. Koro jogi nika iutegi. Abiro kwayo mondo mi gibi gifwa mondo ung'egi.
kae to wabeda beda piny wagoyo erokamano. Ka gibiro wach maduong' madang' ahul en ni wamor gi nyathiwa Josephine. One very, very happy, and you have done us proud, and this is very commendable. You have set a standard that we desire, that all children desire. In this nuclear family, Josephine is the eldest daughter, and she has just set records straight. Wagombo kendo wagone Nyasaye erokamano ni ma otimore kendo mi mana nying Nyasaye no duong'. Wakwayo kendo wagombo dak mamuol, dak ma Nyasaye nie iye, dak mokue manigi nyak. Mani e gima wagombo kabisa. Jofang'ano un osiepewa kendo osiep adier imedo gi wat. Nyasaye osemedo gini gi wat, wakete uraketa obed thicker and thicker. Nikech Nyasaye emaruwo ji, kendo Nyasaye ematudo ji. Nyithindo ariyo mobedo gi, I had the privilege mar puonjo gi e class. I taught them in a classroom. Jaodani ochako puonjo gi kagi tindo, ka Brian ja primary. So gin nyithindo mwang'eyo. Maka diponi nitie gimoro makoro donjo in between, tena ena gimo donjo in between, but not them. Koro wang'eyo ni Nyasaye otudowa wat makare, wat maber, wat makwa medo gi lemo, to jachien ok nyal donje kind jogi kata matin. Koro walemuru wan duto mane wabiro ka. Walemuru ne odni, walemuru ne nyithindogi, mondo mi Nyasaye oyud duong' e odgi. Kao kamano, wan kaka familia, wan very, very happy with this girl here, and very happy with Brian by extension, and the rest of the Mpanganians. Amen. Koradwani mondo, very quickly, I introduce Jogi, Pio, mondo mi wadogwa baby. Abiro chako gi Omerani. Omerani gi ode. Erokamano maduong' ne Nyasaye kuom kelowa e piny mar Kisumu ka mondo wariwe arus makende ne nyathina Josephine kaachiel gi wuoda Brian. Weche oserumona te madawach nikech aneno ma ka ginuore. Ka kamano an Joshua Okelo Miela, an Jakoyugi, an ema wuon maduong' koka babagi. Ka kamano maduong'. Go erokamano maduong' ne jo Mpangano kod anyuola mobiro konya rwako nyasi maduong' mar nyara Josephine. Koro an akoy mana odhi odag mana gi kwe. Odag mana gi kwe, erokamano, an ema duo min Bob. Amen. Nyathiwa pi, imos chokruogni. Ma nyathiwa mama chiel, tuna chiel. Nyasaye ber, seche te wamos duto ni okweuru. An gi nyinga Grace Omondi, ma omera maduong', wuon Bob ni omera maduong' magi nyithindwa duto. Josephine ni en nyathiwa maduong' mana kaka osewachnu. To minno ni owacho wach moro ni jo Mfangano uyudo gima nigi nengo. Awuoro ahinya Adams manodhi Mfangano, omiyo Josephine oyudo Mfangano. Nagombo tere thurwa nyakach. Kawuone kawacho, koro jo Mfangano mane hapu. Josephine ikuodo wiya, ipondo na. Koro kata kamano, ne jo Mfangano, nyathi ma Josephine ne nyathi ma ong'eyo Kristo, kendo agoyo omera erokamano kuom bedo gi nyithindo gi duto kuom Kristo. Gima duong' mane oketo nyithindo gi en Kristo. Jo Mfangano chung'uru motegno kuom Kristo. Ne Josephine gi osiepne ma Nyasaye omiye, nitie challenges
e dak kata ne jogo matindo machako dak. Jachien ok ong'eyo gima ber. Chung'uru motegno kuom Kristo kendo e ngima uduto kik uyie udhi nindo ka ok ulemo. Lemuru motegno nyithindwa mondo Nyasaye ogwedh familia maru. Nyasaye mondo ogwedhu. Asante sana. Werwa komera Eric kod ode bende mondo mosu matin. Eric ni to koro mera machogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Chal kagima uchiemo ma space mar nyiero onge. Bwana Yesu asifiwe. Adwa gona Nyasaye erokamano kuom odiochieng' moseketo nwa. Ji mang'eny ang'eyo ni pok ochopo ka bo kia kata gweng'ni. Bendi penjori apenja ni to koni be nitiere korona. Adwa nyisi ni nyasi seche moko nyalo keti kama ber. Kendo adiero neno ma. Opak Yesu. Josephine en nyara kendo odongo kanene. Brian Nyasaye ogwedhi. Muma wacho ni whoever finds a wife finds a good thing. Koro thing ni ema ok ang'eyo ni to ang'o momiyo human being. Muma wacho ni this is a thing. A thing is a package. Ok ing'e gimoti. To in ming'eyo kaka ubro dak. Pastor owacho gimoro kawuono ni dak dwaro gik moko adek: faith, hope and love. Donge iye kuom wadu, ihero wadu kendo ubedo gi geno e odu. Sawa sawa. So Nyasaye ogwedhu. An ka kod madamba ubro moso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. An giluonga ni Irene Eric Anyar Bondo. Gima nyalo nyiso Josephine and Brian, ndoa ni Mungu. Mkishajua Mungu kila kitu itakuwa sawa. Thank you. Amen. Asante sana. We mondo kora luongo osiepane ma emomiyo nadhi fang'ano. Osiepane ema notera fang'ano. Ne oyudo wasiepore kode Kisii. Kaeto koro pastor mane wadak godo nong'eyo jatich Nyasaye moro miluongo ni Mata. Koro Mata ni ne nigi school to jaodani nose train P1. Koro ema Bishoba okawo dadani otero fang'ano skund Mata. Koro ka wanyuomore tamba wacho ni awe adhi fang'ano nikech an pod ahuyo. Koro kaka nalando mfangano. Ma koro dakwa mfangano e koro kawo higni 10 gi wiye. Kendo koro watudore mang'eny kama. Koro siepane Nyasaye mondo gwedhi wuo gi jogo. Amoso ji duto nokweuru. Agone Nyasaye erokamano nikech thuolo ok adhi wacho mang'eny. Kaka osiepa osewacho, an gi nyinga mong'ere mfangano ahinya en Madam Winnie Owara ero Yesu. An japuonj kendo an nyaugenya. To koro sani dala Oyugis Konyango. Koro Josephine gi Brian mana kaka osewachi gin aluongo gi ni nyithinda nikech ang'eyo gi te. To koka wacho mang'eny to adwa mana mondo agone Nyasaye erokamano momiyo waneno ma. Wagonu erokamano, umiyo chunywa mor. Umiyo wan proud nikech ung'eyo chunywa gi kaka wagombo ga mondo timre. Tusetimo wamor. Donge wamor? Kendo wagone Nyasaye erokamano. Walamo mana ni mondo Ruoth oritu kendo mondo umedru kendo mondo umu e gik moko duto mutimo. Josephine ni dak oda and you know kaka ji dak. Koro ang'eyo ni onge machielo mwadhi winjo mopogore gi miseneno. Koro walamo mana ni mondo Nyasaye omi rieko kendo mondo omi medruok kamoro amora e gik moko duto mutimo. Nyasaye mondo ogwedhu. Amen. While we were closing, a man walks in. Don't know where he got lost. I want him to say hi.
Ma is the eldest brother to Josephine. And the firstborn in their house. Don't go this up to talk here. Yes. Good evening, everybody. Good evening once more. Manaka Kosa firstborn, Josephine Emalua. Yeah, for Brian is a friend. Brian is a friend right from high school. So Kongo Nechopo Kuno, but join later. A very respectful young man. Kanyalo Wachukuno. Very respectful and very diligent in Gimotimo. For Josephine, all I know about Josephine, she's a very good cook. Manoto, you can attest to that. Brian, you've got a very good cook. Angeno nyalote de mabere kabisa. Sasa, otherwise, congratulations. Thank you for inviting us to share this day with you. And may the Lord bless you. So. Aye. Giwuotho ng'ato nowacho kani I hope they has not walked alone. Ang'eni that statement meant two things, but the literal one ok no wuotho kende. Nitiere owadgi ka cousin ma giwuotho go ma bende jadolo iluongo ni Evans Ochieng. Owadwa bi mondo imos jogi. Moso duto noimore uru. Wagone Nyasachwa erokamano mokelowa nyaka e thuoloni. Wamor ahinya. Ne nyamera Josephine wantie ka nikech uketowa mondo wabed kaka kawuono. Awacho machuok ni Nyasaye mar bedna kodu, brother Brian, Nyasaye mar ritnau e daku, ubed gi mor mosiko manyaka chieng' e nying Ruoth Yesu. Amen. Hallelujah. Aparo ni nitiere maybe migawo moro manyalo betie bang'e ka tieko family tiparona adiera ni nitiere group moro ka ma jo Gethsemane alumni nyaka bende ni ka ang' nowuo bang' family ni to ka diponi staff moro amora ma Gethsemane ni ka. Opaki Yesu. Gethsemane ni wadonge gi nyiega ahinya. Omiyo kwa yudo kinde kama to wadhi ale matin. Amen. Koro weuru mondo aluong baba gi mama Josephine bendo gonu erokamano. Jonyuol ma ok jonyuol nyithindo gi kende. Jonyuol gi gin jonyuolwa wan bende. Wan wadong' kiye ka atin an ema luwo japuonj ma immediate among the boys. To baba wa gi mama wa otho. Baba wa tho ka adonje form 1. To mama wa otho ka aja form 3 in the middle. Koro jogi emosetayowa mwachopo kama wachopeni. Omiyo gin kamiyogi kinde tamiyo jonyuol na kinde mondo wuo ogonu erokamano. Adhialogi kendo aherogi gi chunya. Nyasaye mondo gwedhu ka uloso gi jogi. Mama nyalo chako. Amoso ji duto ni Nyasaye ber. Nyasaye ber. Seche duto. Mokwongo amor ahinya kendo agone Nyasaye erokamano kuom loso odiochiengni mondo nobedie. Magi duto gin chanone moyombowa wajoka dhano. Ne aduoko ne erokamano ahinya. Mar ariyo aduoko erokamano ne my daughter Josephine. You have done us proud. An awuon kaachiel gi the whole family. Sama these good times ochopo, bin nitie a strange behavior makoro dwa nenore. And this strange behavior kanenore ga to jam nenore kuom the men. That is when good times come. To nitiere seche moko mabende nyaka those bad times bende bedi in life. Such times always test the woman of the house. Bin mane sani miringe miwe wadu kende. Koso utweru kate pekni together. Akwayo ni kik
penj nigo ipiny. Your time of test, kik luori piny, please. Ne ji duto mobiro, this day obed a success. Aduoko nwero kamano mathoth. It takes a heart to do that. Kendo alemonu ni ka udok chien, Nyasaye mad dhi kodu. To chuny maberni, extend it even to the others. Ka ok kamano to iru kamano. Asante sana. Kama usoji duto ni oimore uru, oimore kendo. Koro kadwa ng'e ni mosa to fwane bati kama. Kana nogo joma oko mosa, ane koda ga ginga mora, fafama, kama. Nitie gik moko madawacho matinda adek. To gimata kabisa, achiel en erokamano. Kachako gi erokamano tagombo ni Brian and Josephine be very keen. Wachaka negi tent. Yo kosele kanisa, ting'o ni badi malo kama. Kosele kanisa. Erokamano, apano uneno bedego. Yo puonj mana iye kanyo, ting'o ni badi kama. Very good. Jodala wa momiya nyako ni kani iye kanyo ting'o ni badi kama. Very good. Joko nyango wa majoko yugi ting'o ni badi kama. Very good. Aya, osiepena mana iye kanyo ting'o ni badi kama. Good. Koro adok Mfangano tingna badu kama. Erokamano. Nitie gik moko mawacho kanyo koro agombo ni winji. Kano wachako ji ariyo. Nwachako ji ariyo kama. To jomine noting'o badgi go obetie nekech gimiluongo ni positive interaction. Positive interaction means ni respect and value ng'amani buti no. And immediately mineno ng'ato buti mane owadu, mane nyaminu, mane ng'ati. So it means, and it goes without saying, ni wherever you are, those people that are around you are you. Those that are around you are you. In whichever form, ng'amani buti ne mabro kwongo wacho wach moro kuomi kapoko gik kata kuom babau, kapoko gik kata kuom mamau, kapoko gik kata kuom ng'at moro amora. So value and respect that person who is near you. Number 8. This is a family. This is Josephine's family. Mae kaka wan joma onge ka gin ji ariyo, omera moro achiel gi jaode ma onge ka, no giyudo thuolo gibiro ka. Jomfangano wachung' kaka this large family ka wagolo our gold, that whom we love most. Mosebedo a real example in our home. Nyasachiel Jomfangano wamiyo ugo. Kinadwa ni underline gima wacho ni Nyasachiel Jomfangano wamiyo ugo. That means watimo gima muma dwaro. Ni nyako no we wuon gi min. Kae to noyud wuoyi gene padrego. Believe you me, we no know wuon ge men. Kae to noyud nyako gene padrego. And so a family will start. Manaka ko wache kanisa. Let this family grow. Let this family grow. In fact, I love what my wife has said. Nia, Josephine,
ka Brian obedo the head, isekonyori nyathina. Dichuo gwedho ji makata tin, kata ineno tin kamano, en beda no mor kodino, osegwedhi. To kiketa machunyi ojik matin ni to osechako kuongi. Koro let him be the head mondo mor kodi gwedhri nyathina. Odni kawuono jodalawa alo untie winju gima wacho ung'eyo. Odni kochakore kawuono obiro dung perfume. Obiro dung perfume. Nitie kinde ma odni biro dunge napkin gi chieth nyathi ema dunge ot. Kaeto nitie kinde ma odni biro dung Akatol, Panadol, Chloroquine, Muarobaine. Nitie kinde no Rob ibiro dung ka. Kore kinde go duto, happiness and love in that house depends on the relationship between the two. To nitie joko duong' dot mabiro duong'o tok Josephine to duong'o tok Brian e kinde ma gigo dung kaka gidung no. So the secret is this: there is somebody up here looking at us. If this thing is a success, Kagibwantimon is a success, that one is usiri ma that success. When Josephine opened up on a given day, we were conducting some graduation for one of them. She's here. To know what this is a graduation for excellence and achievement in education. Another graduation, mar living spinsterhood, two married life. Abru ngiso no ngiso. Chieng mano wa chen no. E mano wa do be de pinge nyako to wacho niya, that is a prayer item until it happens. That is a prayer item until it happens. Kura Syrian niya. Lemo moro is very important. Sauchi kotieno. Sauchi kotieno. Ket uru lemo mar daku at that particular time, obey the prayer item. You will get all that you want. That is why, if it is a success, we attribute it to who? To God. Mane won giko, not us. One ongo wezo mora mora. Mugi. Josephine, this family is there because of your mom. Our word, unawaona hapa ni mayatima. That family ochung because of your mom. Brian's family should stand because of you. Can you hear the Brian ka e? You Brian ka e? You think Brian ka e? To ingarol to make that family stand. Ka to give it together. Maka ubiru kata konyango. En kata lori area to gina joda lagi bra. Okay, no come kucha kugoni step chien. You are kama. Depending on say what na ngom you gini tema to mama watu gini no kote mana. Brayo. Ami nyako. Ingi mokari okende meeting. Here kai to protect. Here protect. Masa kuno gi pin nyaka no mi gundi. Mane wacho ne ha. Anyalo paro diuching mana kae nyako ni. Na bedo promise ne ka here ta protect to gunda nitie. Ne gundi enyi growth Yesu. Asante sana family for good work you have done. Hey, you send me to expectation. See me. I want to call upon the great family of these young ones. This is called the family of friends. Wale ulisoma nayo Gethsemane wakati Martha was still there. And one thing Martha taught you that I know is championing for togetherness.
Getsemani team, alumni Getsemani, it's your time. Ka Getsemani tieko ni to ng'ata mana po kelo gifts ne to bigo chap chap. Gimoro wiya wil go ma ok nyal dhi. Ok anyal we timo mano ta bed ng'ama rach. Nitie steering committee moro ka from the church, the family and whoever. Jogo setiyo courtesy of Brother Nicodemus Oyugi, Brother James Malinda Oyugi. Bwana asifiwe. Oimre uru. Yes, iluonga ni Cliff Ochomo, and I'm here on behalf of the Getsemani alumni. To our dear friends, Josephine and Brian, congratulations today. I know it has taken a long journey for this to happen today. The prayers, the sacrifices, and all that has happened behind the scene. We thank God for that. And to the other side, still we are here just to represent them. And we are happy for you, and we want to continue to wish you well, and to the other family. Thank you, and congratulations, and please represent us well on the other end, for the journey is long. Thank you. Thank you very much, and may God bless you for that. Aya. Now, asomo more Bible ka. Asomo more Bible. It reads, is there someone left who had not given his gift? Is there someone left who has not given his gift? Come with the gift. The committee, iko hapa na gift yao, and I tend to be with a word of where they want the gift, what the gift to do, to buy pamper or pamper bado, to go for honeymoon, sawa. Erokamana inya, weche adek munyisa sama biro ka. Achiel, onyisa ni jogi ol, ka moso gita ogidhi duoka. Namba ariyo, okona ni koth biro wuo piyo piyo wadwa dhi. Kasto mogik, awegi kanyo. To awe atem, ka be gidhi duoka. Ufangane untie. Jo konyango wantie. Erokamana inya. Allow me to say this to the new family. Congratulations. Many years ago, I read a book that once said that a home without a girl is like a river without a source. We are proud of you because this family has a source. Secondly, I read another book that said, when you empower a girl, you empower a whole family and a whole nation. That's why we are here to celebrate you. Katieko, my role here is only to say a word on behalf of the committee. Huneno kaka chendonio timore, committee no bedopin, and that committee no timo good people on the land. Ne wangi pastors, ne wangi Elder Nick, who was our chair, who is also the executive treasurer for the Kenya Lake Conference. One go bed kaindi, to nikech dit mokachila dek, his family was with us here, kendo gi wacho ni wanyisu ni congratulations. Kawatieko, that committee, ne wangi executive committee, mane timo everything, kano telne gija kom, and secretary to that committee, then ne wangi treasurer, Madam Linda Oyugi, kama intie, just wave. Yeah, thank you so much. Miga omane ukauno, otimo something, and we are now here to celebrate the D-Day. Okabi wacho mangen, to yena monda tieki, kawa wacho niya. This committee, no bedo pin, mo paro, mo wacho ni nyakagi award this young family a gift. And my role here is just to represent and present to the family our gift for the committee. Now, we have your numbers now, and we have the bride's number, and we also have the groom's number. So what we are going to do, we want to go cashless. We went around to shop for you something nice that you will live to remember.
but ne wayudo ka Nakuma to Lor. We had no other option. So what we have done, I want to make it clear that this committee with me here is giving you a cash of Kenya shillings, and because of security reasons, I'm not quoting the figure. It's a surprise to the family. So whenever you get a message, confirmed message from Linda or Yugi, just know that the committee is with you. Otherwise, thank you so much and congratulations once more and be blessed. Thank you. Asante sana, asante sana. Hiyo ni ukiona tusemi ni digit 6. Ukiona tusemi ni digit 6. Ukiona tusemi ni digit 6. Sawa, thank you very much. Aya, Mfangano, bring your gifts. Sasa ni gifts, hakuna kuongea. Mfangano, leteni gift. DJ, weko chini. Huyo fichajo gifts, kujeni chapcha. Wewe, tunaona wewe. Tunue papa pamoja na wewe. Sawa sawa. Gift tembee chapcha. Na wewe twende. Tunawe. Mulete gift kwao wewe. Tulete ma envelopes. Aya sawa sawa. DJ cheza kiki. Ukienda mbele. Sawa sawa. Wow, unaona unavila cheki basi. Wow. Tupange gift. You are the one for Brian, Josephine, you are the one for Brian. Anaitwa Okot mwenyewe. Original man. Abapo. Kiswahili cha kufuini wapi? Wele. Kubio. Wow. I believe in you. I listen to my truth. I don't talk too much. I just not too much. Your daddy is a free. Woo! You're there today. Tupanga la hii. Ambapo babu kisanifu ni wapi? Abuja City. Mwambie nini? I don't want this to happen to her family. Where DJ? Good. Play with me today. Find my head. Wow. 20 people on the phone. I can't take my hand for you. What's another new day? Wiki, DJ, ready? Oh. Wiki, ready? Waje kashinda wataongea kidogo parapara. Twende. Kuna kufuru. Aha, twende je. Kama umechoka penzi langu. Au twende basi ukichoka. Ikikataa upewe basi. Utakata tuonane. Drop it for me.
Haya mabisi ndani yanabaki. Kwa twende. Itasemaje? Ishakuwa kama laini. Kama kando ya kiukunyana jua sipo mbali, mwanani kiburi chake aina. Unajuaje? Twende. Shika kitu. Chiachilia basi. Twende. Chereko maneno mkubwa. Chereko. Yeah. Sawa. Ulinifunza nini? Sawa. Corona iko. Gota. Una corona, gota. Yenda basi. Hey. Mama Josi, usinitende mama wenye walikuja na basi, henda kwa basi. Wenye walikuja kufanya watu dance kama sisi. Cheza na mimi. Twende. Will. Drop. I know what money can do. Pole. Your dream was Brian, umepata leo basi. Umechara mwenyewe. That is my son. I'm proud that those students I taught are great people today. So when you see my pregnancy, it is for the good work I did in the brain of some people. And that is why every time they meet me, they call me teacher, they give me great things. Some give me nyonyo. Thank you very much. Hapo tumefika ambapo tunamaliza. Lakini unajua walinifukuza for Karo, nikapata bibi yangu Karo. Kiswahili sanifu ya kumaliza na maombi kwako. Twende. Ningependa kusema kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa chochote kile ambacho kimetokezea tangia asubuhi. Tuombe kwamba Mwenyezi Mungu apate kuwapa neema zake ndogo na neema kubwa na wapate kusafiri salama kufika nyumbani. Mungu awe na kila mtu na awape safari njema ulionyoka usiokuwa na bugdha. Tukutane tena majaliwa. Tunaomba. Wagoniero kamara Nyasaye kumsebero kodwa chakro kinyi nyaka odhiambo sani. Chendo duto mwachake wakati lweti keditiego kodwa maber. Ji wuotho gik molos gi lwet dhano, ye itelnwa, ilochnwa, hera mari gi ng'wono mari ber kodwa sani nyaka giko. E nying Ruoth Kristo ma Jawar. Amen.